Yes, abaluganda mugamba ki? Yes, twakatuuka munansanyuwa. Kyali wange oba yakoze ki microphone siyinza kulimba. Can you guys mumpuliriza bulungi? Yes, kwendi nga bulijjo nayikamala okwetereezaamuko wano. Naye mugamba ki? Yes, Immaculate nkulengedde watuuse dda, Pamkaya yes nkulengedde watuuse dda. Tuli ku JB Muwonge TV channel in the comments. That's where we are going to be reading the comments from. So mwebale nnyo mwenna okubeerako nga bulijjo. And today's topic, today's topic is about propaganda. And are you a victim? Tujja kubanga tuyisama amaaso, just in a way so that Ugandans do not become, continue becoming like victims of, propaganda and how it is being used. Engeri ki Museveni gy'agikozesaamu okulaba ng'abuzaabuza Uganda. So propaganda is something, it's very big. The fact that we do not even have that many people on here, kiba kikutegeeza nti Uganda propaganda tukyalina mugundi obuzibu bunene nnyo. So we need to teach Ugandans. Mukikirize mukigane oba mudduka amazima oba mukola ki, we are all victims of propaganda. Tuli victims of propaganda whether we like it or not. So we need to face the reality. Tuleke kwebuzaabuza tukifacinga tukiyigirize bannaffe tukole ki, and we get to understand the reason behind it. Kubanga bwe tujje tukoma okwebuzaabuza gye tukoma okweteeka ebbali era ekyo, that simply means you have fully become a victim of propaganda. So yes, mwebale nnyo. Derek yes nkulengedde, mwatuuse dda. Namukasa Jones yes nkulengedde. Abali ku pages ez'enjawulo please mujje ku JB Muwonge TV channel. We are watching from JB Muwonge TV channel. Ba admin eyo gye muli yonna eyo mu Kamoli please muveeyo mujje muleete link tutweetinge tuteekeyo obubaka tukole omulimu gwaffe nga bulijjo. Yes, mbalengera mwenna abatagging eno neeri mwebale nnyo, abasharinga mwebale nnyo okusharinga, namwe abavaayo oluvannyuma ne muyigiriza bannamwe. Yes, mwebale nnyo kyekyo kye twetaaga. We need to work together as a team. Tulina okolaganira awamu okulaba nti twesomesa tweyigiriza, because that's the only way we can get away from this Musevenism system that we are living in. Yes, Najinde yes nkulengedde otuuse dda. Ntale yes walaikum salam. Yes, Nuru nawe nkulaba watuuse dda. Yes, mwenna mbalengera mwenna muyingiddewo. Yes, Mumbeja Patricia yes walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Cindy mwenna mbalengera ate abasinga mubeerako eyo ne mu group mukiso. Bamu sometimes mukozesa muli babbi mukozesa amanya amalala ku Facebook naye ng'eri ku Twitter eri mugondi ku WhatsApp oba ku Twitter ne mukozesa amanya amalala. So sometimes I get confused nga manyi nti ye ono yani, but over time omala n'oyiga n'omanya nti yani kubanga ebiseera bisinga mubeerako eyo nga mwogera in WhatsApp. So anyways, biki bye tugenda okufocusinga ku lwaleero, it's propaganda. So kompetitiza bulungi nkimanyi tuli batini fewer, but we end up having to do more work. So what is propaganda? Propaganda kiki? And who is a victim of propaganda? Yani victim, who is the victim of propaganda? The fact that we are here nti tuli wano tutudde wano nti batini nnyo abatuwuliriza ku nsonga nga zino, oba bwe mulaba nga ababaleetera obubaka nga bukulu naye ng'olabira ddala nti viewers oba babeerako oba babeera nga bali eri nga bawuliriza oba nga ba-engaginga nga batini nnyo ng'ate nga bintu bikulu nga gundi nga byamakulu, kiba kikutegeeza nti the majority of our people have become a victim of propaganda. Kanchiddemu. When you have a matter that concerns your country or concerning the nation, naye n'olaba abakyetabirira nga batini nnyo, naye bw'olaba nga waliwo ekibaddewo nga just nga kya busiru nga si kya mugaso, n'olaba nga bangi nga bakyetabiridde, it's not by coincidence. That is like simply means such people have become victims of propaganda. Kurwaki, they simply look at things from their own perspective. Okay, link njiraba kamalo GP
spinning ko wano. Yes, webale nyo je muyankulengedde. So people, please mutweetinge, abatweetinga, please mutweetinge as we're listening. And then at the same time, remember today we are protesting for the political prisoners. Nkyali muku adjusting a timing. Sorry ba mikwano munansanyuwa. Nkyali muku adjusting my timing because olaba guno omwaka bagutandise oluusi mbadde nga mbeeranga ku gundi saawa z'ekiro naye naku zino nina gundi kakomando wakati kakyanzikiriza so nina okyusaamu ku gundi ku timing saawa z'olina okubeerako but over time ngenda kuddamu nkomewo mbeere nga mbeerangawo as early as possible nga saawa tugambe nti nga saawa okuva nga saawa 5 saawa 6 ez'emisana gundi Uganda and then we continue our work but in the meantime si kyangu nina okulinda mpaka maybe sometimes because of time differences so nina okulinda mpaka sometimes like olweggulo okuba nga nfunayo akakadde but nga bwe nabapromisinga guno omwaka nina okulemerako I am going to kulemerako tebajja kumanyira guno omwaka ngenda kulemerako mpaka nti buli lunaku wakiri tubeeko kye tukola buli lunaku wakiri tubeeko gundi ya just anything nti buli lunaku wakiri tubeeyo neze esaawa entini nnyo tukole kino ne kino tugata amagezi eno n'eri si kyekyo so ekyo nga nkivuddeko tudde ku gundi ku mulamwa gwe tuliko olwaleero propaganda. Let us first begin by defining, the word propaganda. Actually, let me bring it up here on the screen. In most cases, we want to see the meaning, of certain things. So, what is propaganda? And then we'll go through an explanation, and then just nkurage, the way we Ugandans, nkurage nti fabana Uganda, tuli mugundi mumbeere mbi, in terms of like being victims of propaganda, nkurage nti tuli mumbeera mbi nnyo, twetaaga kwetaasa. We need to save ourselves, majorly because, we are facing a very hard time when it comes to to understanding propaganda itself. Yeah, so propaganda, let me see if I can bring it up here in a much better way. By jikira wano tuli mukozesa gundi simple methods nti buli yomu if you need to find out this information nti nawe kenyino bosobola okwefunira gundi that information. You can just go on Google and you can type it in like what is propaganda and it will bring you like the exact information nawe noyiga nti kiri kye bakugamba enzo kubanga basinga mmeera kawo nga muwulirizanga ebigambo but you don't even know the meaning of it. So nga boolaba wano ekigambo propaganda kulaga no kiwandiika even the way the word propaganda is written kulaga wano nti propaganda. And then here at the bottom, what does it say as the first meaning of propaganda? Information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or to publicize a particular political cause or point of view. Let me go back. Information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or to publicize a particular political cause or point of view. Do you get it? Do you get the first the meaning of the meaning of actually the word of propaganda? It has nothing to do with what you all kulimba. There's a difference between just normal lies and then there's like a manipulation. Do you get it? Can't you demo? Manipulation is not the same as like lying. I can tell you the truth while manipulating you. Do you get it? Nyinzo kujja wano ne nkugamba amazima naye nga nkumanipulating obwongo obwo nga gwolooza nkugamba amazima naye nga lies olajja n'akugambira n'agamba nti oke kino ne kino naye n'okitegererawo nti bino bya bulimba. So propaganda is simply an information or especially a biased or misleading nature. The information ekumisleadinga tebakulimbye naye nga emisleadinga. Do you get it? Whereby if you were to kandabe gundi the best way so for example we saw what happened with ADF mujukira gundi bistori gundi musabene bya tusuula mabya ADF
Within Uganda, of course, tukimanyi nti Muguni Museveni mizanyo gy'abeera ng'ali mu kuzanya, but that is like the best case of what it means, propaganda. Nti you do something misleading others, nojja ne baplanting eno neeri ne bibwatuka ne bagamba nti gundi ne gundi yakikoze olwo babeeko kye bakola ki babeeko kye bafunamu. So it's a way of changing the perception of ways people are going to receive that information. So that is propaganda. However, this is at the highest level, but enough abana Uganda we have become victims of propaganda. Nti tuli balwadde ekirwadde kye bayita okutubuzaabuza okututeeka amagunde ekirwadde kya propaganda tingaffe kennyini twakigwamu tetumanyi yadde n'engeri gye tusobola nakwenunula magundi mu ekyo ekizibu, which is very hard. Kulwaki ekisooka okulimbibwa kyangu nnyo in Uganda, like totally, and this is all majorly from like the same propaganda which began like a long time ago. The propaganda campaigns bimwalinga temumanyira kumanya nti bijja kola ki nti it's going to come to this to this point. Where did it all begin? How did it all even start to reach at a point whereby Ugandans nti olasobola okujja nakugamba nti simanyi nti omugati simanyi nti biki naawe n'okikiriza? It all began with like the education system. Edda nga mwe temunakitegeera ng'abamu tetunazaalibwa na kuzaalibwa oba ng'abalala nga tukyali baana abato. When you want to manipulate, if you want to make sure that propaganda, if you want to make sure propaganda succeeds in society, let me go back. If you want to make sure a different perception is accepted in society, you begin by miseducating the same people, or misleading the same people. Nti mwene muvaayo ne mukeera kumakya nga bo kyebali mu kupulaninga, it's not something that's going to change your life today, nga it is going to change your life years ahead, like mu myaka eginajja. Yes, Ivan nkulengedde, Ivan nkoli, webale nnyo okujja. So that is the nature of propaganda. Naye nga the nature of propaganda in Uganda, it's not by coincidence. Tekitandise olwaleero, kyatandika dda. This is something which was structured all along from before we could even even understand. Of course, they came in with a different intention. Bajja nga balina different intentions. But when you look at the nature or the outcome of what we're seeing right now is the product from a long time ago. One, the education system, the way they had built it, the way they wanted it to succeed when it comes to the education system, was to somewhat change the narrative of the society or a group of people to look another way, looking into a different direction. And then once you have that society focused in a different direction, you can remain doing whatever you are doing. This is why the number one thing that which needed to be removed in order for in order for propaganda to work, especially from a political point of view, is removing anything that has to do with the politics. One is removing anything that had to do with the political education in Uganda. In Uganda, from those okuva Mugundi mu P1 all the way to Mugundi mpaka Mugundi mu P7, you do not hear anything. One, anything that has to do with civic educations. Secondly, there's the only thing that we do that connects us to to Uganda as we're going through the education system, kankugamba mazima, so you can get to understand where this issue of propaganda began. The only thing that connects us when we were young, nga tukyali bato, ekituconnectinga ngaffe kugune nga ku Uganda kwe kuyimba oluyimbo lwa national anthem every morning. No kuyiga ebikwatagana ne ku Uganda ng'eggwanga, here and there, okitegeera nti binne ebitinitini nnyo. But when it comes to education, civic education, in terms of pushing the Ugandans to actually love their country, it was put aside because baba nga bakimanyi in the future they need to make sure they have a generation or a society of whereby they can easily
easily be manipulated. Until you can easily fool such a society in order for you to succeed, or in order for you to be able to do whatever that you needed to do. So that is where it all began. Nayenga echo tekyali kikulu nnyo. That was not the biggest part of it. The biggest part of it is like, even at the society itself, kati naffe kenyini twatuka ku level ne tukikiririzaamu. Do you get it? Nti we reached a level naffe ne tukikiririzaamu ebyaddala. Ne tubivaako. And then what is left, you have like an open gap. You have an open gap in your mind. Mu bwongo obwo nti kiri kye baleeta kyonna oba osobola okikiriza politically. Let me go back. Once you remove of course Abanyuganda sibasiru tuyiya tumanyokola actually we even work hard compared to like the most people in the region. Tukola bulungi. We know how to survive, we know how to count money, we know how to do business. Ebisinga benna ebiyitibwa okusurvivinga Uganda obisangayo tuli bayiya tumanyi kuyiya. But on top of among all this tetulina gundi kyetumisinga kiri kimu kyokka ekituconnectinga wakati w'obulamu bwaffe obwa bulijjo what connects us from like our normal life with a political life. Because jukira bagamba this kino kyewetaaga okumanya nti gy'okoma obutamanya bikwatagana ne ku politics, the more you do not understand about the politics or political whatever, the more let me repeat that statement. The more you do not understand about the politics, the more you never get to understand the source of your poverty. Jona koma obutamanya ebikwatagana ne ku politics, jojo koma obutamanya ekikuleetera obwavu. Why are you poor? Your poverty in any country, your poverty is always attributed to your lack of understanding the political system. Because the more you understand the political system, the more you get to navigate through it. Because once you understand the politics, you understand how things run. What is going to affect you, what is not going to affect you. So to Gamenga, the people who are who sell like fuel, abatunda amafuta, were they thinking that one day bajja zuukukanga gona amafuta gali ku gundi ku mitwalo gumu, I think almost like 12,000 balinga tebachi. Of course even some balinga bachimanyi naye nga gy'okoma okumanya, the more you get to understand the political nature, the more you get to avoid. Kati abakitegeererawo ne balaba nti waliwo entalo wakati ya Kenya ne Uganda ng'ate nga bakimanyi nti bwe bakulozinga board amafuta gabeera nga gajja nga gavudde Kenya nga gavudde gude Mombasa biki nga bagaleete Uganda naye ne kubeerako ezo entalo ezikoze eki eza gundi political warfare nga government kulwokuba nti obwavu bugiri bubi. Once you understand that, bw'obanga okimanyi, you predict what is going to happen. Notandika no predicting n'ogamba nti mbadde nga nina business zange zikolera gundi wakati ye Kenya ne Uganda, and I'm seeing like there's like turmoil in terms of politics, kangoleki kambiteeke ebbali, okiraba kambiteeke ebbali oba kambiyise gundi Tanzania. So the more you understand politics, the more you get to understand the nature of your poverty. And the less you understand politics, and the less you never get to understand even like the source of your own poverty. So abana Uganda bali mukaaba obwavu, soko tunulire bangi abakaaba obwavu olabe. And then comparing ku bana Uganda abali mu struggle, abalwana buli lunaku. Do you get it? You compare common Ugandans who are fighting, who are fighting in struggle, okulaba nga tunulira ensi yaffe nti oyinza osanga waliwo ole amaze omwaka mulamba ng'alwana naye nga buli kasente kafuna, oba afuniyeyo omutwalo gumu n'ateekayo ka data, oba bafuniyeyo 15,000 n'ateekayo ka data, naye n'asigala ng'ali ku mulamwa, n'asigala ng'ali mu kulwana. Of course yes ng'akimanyi nti obwavu gye buli, but however he understands nti when this country is free, once the country is free,
tomorrow I am going to use the same energy to see if I can build myself. Timba nsobola okwezimba okusinzirira ku manyi gentaddemu okulwanirira ensi yange nti even tomorrow I can easily wake up and be able to fight for my country. Do you get it? So that is somebody who has come to understand, you know, the reason why they're actually even fighting. And then ove kwekyo odde ku gundi nti oyinza kubanga naawe oteekamu amaanyi that you put in energy omanye ekyokola, you know you need to remove Museveni. And then that's like where the second stage of propaganda comes in, whereby Museveni looks at, you know, some people, and then he measures it. There is a level of Ugandans who have understood, you know, our nature of like propaganda. The way we deal, you know, the way we do things. Kati nebamala ne bakola ki ne bambusako ku gundi ku level eyokubiri. Level eyokubiri, this comes in a form of like, you know, trying to mislead those who are even somewhat educated. Nti nokera kumacha ne bawandika buwandiise kipapula nga bagamba nti, I think you've seen it. Have you seen like the latest propaganda, you know, of today? Nti the NUP leaderships simanyi nti biki bali mu disagree nga simanyi biki kiraba nti osimanyi nti Mathazi Mpuuga simanyi nti bali amoluguzi okitegeera. So that is targeting the second level of Ugandans. Nti eno level ya wansi esooka baba jimanyi ddala nti nebo ogamugambye nti simanyi nti kapa yazadde gunde ente abasinga bajja kigula batambuliremu ekyo. So that category ne bagireka, they do not tebagimanya gunde yo category nyo, and then ne bajja ku category yokubiri. Category yokubiri is those people who can easily see abasomako, abasobola okureading, abasobola okulaki naye nga emotionally they are somewhat still confused. So now they have gone from like bavudde ku maaso go kukyolaba na maaso go kati gundi propaganda ebe kuyingidde muki. Yes, Trisha ogamba ki kati sauzi no propaganda kuyingidde ku mutima. Now they are confusing you. Not only they are confusing your eyes, but now they're confusing you within like yourself. Kati gwe no so machiri, you know, when you see it bo kiraba nogamba bandai naye kiyinza okuba nga kituufu naye kiyinza okuba nga bya bulimbe n'ogwamu amaanyi. So that is the second category. You know, it's an emotional ways of trying to control the people, and this is actually the worst case, because bamala okiyiga nti Uganda psychologically we get affected by what we see, by what we read, and what we hear. Let me go back. And those are the three key points of like propaganda. What you see, what you hear, and how you feel it. Do you get it? Nti oli bwajja nakugamba ekintu kati mujjukira mugundi nga mukaseera nga gundi nga lwe bakwata gundi Fred. Do you remember that? Bajja ne babalimba ne babagamba nti Fred yafudde. As we speak, nga bwe tuli wano waliwo Munnayuganda eyafa, mulimu Abannayuganda bakutuka emitima. Do you get it? Waliwo Abannayuganda bakutuka emitima, waliwo Abannayuganda bava mu struggle, waliwo Abannayuganda basibira ekiyitibwa kulwanirira Uganda, waliwo Abannayuganda abakola ekyo kitegeera. Naye nga eyakikola akikola nga akimanyi nti somewhere they are going to get some winning, nti waliwo ke bagenda okufuna, waliwo gwe bagenda ogamba ekyo afe struggle agiveemu biki yeekalakaase okitegeera. Do you get it? That is the part of propaganda. So bakozesa buli kimu kyonna nti propaganda. Even I myself kati nange wano wentudde nti no one is ever above propaganda. Tewali yadde asobola okubeera waggulu ya propaganda. Do you get it? Like there is no one. Tebakulimbanga mu nsi eno, they should never ever lie to you. Kati ne Museveni alina propaganda ezimutambulirako, n'abo bamutambulizako ezo propaganda, naye alinako abalala bamutambulizako propaganda. Nti propaganda is the way, but the simplest way to explain propaganda is like who can lie the most. Yani asobola okulimba oba okulimbibwa okusinga. And you know bwe kijja mugundi mu byokulimba nti okulimba kati sauzi no ebisinga kati byafuuka amazima. Nti some stuff have even become like a reality. Nti bayinza okugamba kino gwe nogamba nedda si kya bulimbe nze ekyo kimanyi nga ki. Me, I know that as the truth. Let me tell you, actually let me give you the longest running propaganda in Africa.
Let me tell you the longest running propaganda in Africa. We are doing like what we call a general overview. We are doing a general overview of propaganda. I want you to go. Yes, Spiderweb ali nnyo kubeerako. Of course nkimanyi nti bangi tukiriza muguni mu madiini ag'enjawulo. Tuyina abakristaayo, tulina abasiraamu, tulina abakyo kitegeera. Naye let me show you the effects of propaganda naawe okitegeera. Jesus tumumanyi. In Islam, we consider him as a prophet. Okiraba? Christians, they consider him in a different way. Okusinzirira ku gundi ku ddiini lyo. Okitegeera? Naye nga kino it did not just start right now. Tolowooza nti kyaliwo okuva edda oba kyatandikira ku gundi. Nedda. This was a part of like the propaganda. Nga especially targeting omuntu gwe bayita omuddugavu. Let me go back. The propaganda of Jesus, especially around, because actually the propaganda about that we see from the Bible, it changes for about the religions, it changes from time to time. Nti ekyuka bwe balabanga kino bakiguddemo ne bakivaako, ne balabanga ekirala bakivuddeko bakiguddemo ne bakivaako. So let us begin the time of like even long before the Bibles the Bible was written. Nti abasinga they used to worship like animals. Bayimiriranga maaso g'ebisolo ne basaba, bayimiriranga maaso g'emiti ne basaba, bayimiriranga maaso gaki. Kati go saawa zino wootudde nga ggwe olina obwongo, olina omutwe ogutegeera. Do you think osobola ogenda n'oyimirira maaso g'omuti, omuti guno oguyimiridde bwe guti, gw'osimbye nga gwe kennyini ogusimbye, osobola ogenda kawo n'oguyimirira maaso n'ogugamba nti muti gwe nyambaako, simanyi nti neetaaga obugagga, neetaaga kuwona ebiri mu gundi mu nsi eno, biki biki okitegeera? It's a spiritual control. So no gamba nedda kati saawa zino nakibuuka dda inze oli betwali nga tuwuliranga basabira abayimiriranga maaso g'embwa oba ne bayimirira mu maaso g'omusota oba ne bayimirira mu maaso gaki nti ebyo okusinzirira kugunda okutegeera okwange kati saawa zino ebyo mbanga sobola bigula tosobola bini tosobola kunimba ku gundi kwekyo. Do you get it? No kivaako. Naye n'amala ne bakira ne bagamba nedda there is a story in the Bible of Jesus. But how can we use the same story in order to control, and manipulate the next generation for hundreds of years up until they realize, okay, maybe this is not, and then you get diverted in a different place? Wachiraba? Yes, Julius Kwendi. Wachiraba? So let me show you like a clear example of propaganda. Of like of a propaganda. So let me bring up the screen here again. Let me just get capture it properly, so we can get to see exactly what I'm trying to tell you guys. Okay. So here we were just searching about the meaning of a propaganda. As you've seen, like you read, it's just like information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view. It's just a way of like trying to lie, or choose gundo bongo bwaman. So anyways, Kambalage propaganda, the biggest propaganda, the most people do not end up like buying. So kankulage koano tutaipingemo Jesus. Just ekigamba Jesus. Just that's it. And then tumale tuteekemo gundi pictures. Tukube gundi bifane. Kakati, do any of these pictures let me go back. I think you can easily see. Do any of these pictures, do they all look alike? Golabanga bireta the same person. Do you get it?
waliwo gundi Jesus of a black, waliwo gundi Jesus simanyi ow'omufirimu, waliwo Jesus abeeyambaza nga Jesus, waliwo Jesus, waliwo ono omusajja ye simanyi nti naye bangi bino byonna. But the shocking part of this is the fact that the majority of gundi amayumba ag'abaddugavu kati ngaffe gundi Africans nti bwe weetala buli nyumba gy'osanga nga bakugamba nti I believe in Jesus, nga buli nyumba gye weetalamu osanga nga mulimu ekifaananyi ekyenjawulo ekya Jesus. Do you get it? Tetukisomanga nako abasinga we do not even question, abasinga we do not even get to ask naye lindako ye Jesus owange ngatalabika ngatafaanagana ne Jesus of my neighbor, ye Jesus ali mu Bible ngatalabika ne Jesus gwenkoze ekigwenda mu firimu. Because you know the majority of the people abasinga kankulago omusajja gwe musiiba nga musabe nga mulikola ki, the person most of you gwe mumala nga mulikola ki nga mutimbye mugundi mu mayumba kino ekifaananyi nga mukeera buli kumakya, abasinga mukeera buli kumakya. Jukira, here you have understood nti okutuula butuuzi ogenda mugundi simanyi nti mu nsiko n'osanga omuti. I cannot stand in front of a tree and pray in front of a tree because of course kibanga tekimaking a sense nti nze ogendako wali mugundi mukubo on the street mugundi mu nsiko and then I stand in front of a tree and I begin to like pray simanyi biki obanga tosobola kikola because kulwaki kati saawa zino wategeera naye kyotanategeera kiri kimu kyokka. Let me show you what you have not understood. Let me show you. Let me just bring up the picture here. So, oh no, this ono oyo musajja golaba, oyo musajja ono golaba kugundi ku screen nti abasinga mukeera bukeezi buli kumakya kubanga jukire yazanya filimu eyasembayo ya Jesus gye tulaba kugundi ku online. This was the movie I think was back in like 1980 or 1980 something. Naye mwegina emyaka asatu ono omusajja atamanyi nakumanya nti gwani just yakeera bukeezi nakola gundi nakola filimu naye nga buli nyumba gy'osangamu etimbye Jesus ekifaananyi that picture it goes back and reflects to this person nekiddayo nekireflectinga kwono omusajja kali gwe n'otuula n'okeera kumakya buli kumakya nga gwolooza oli mu kusaba Katonda. You believe that in your heart you are asking actually for you are praying to like to Jesus himself if you consider him to be God. N'otuulako wali buli lunaku buli lunaku n'okeeranga buli kumakya ng'osaba ng'ogamba banaye Katonda nsaasira mu Jesus buli kimu kyonna listen to my prayers naye ng'oyimiridde maaso g'ono omusajja Goyo musajja. And this is the most sold image of Jesus in the world. Ekifaananyi ky'oyo musajja. It is the most sold picture of Jesus. Nti buli yomu, it's not just mu mugundi mu Africa. Nti crossinga, you go to China, you go to where? Whoever comes across, or whoever ends up coming up n'agamba nti kanzijje kansabeko kino era ne wesanga okuze eki ng'ogudde ku ekyo. So this is a clear example. Wekiraba? So this is a clear understanding. We need to be understanding this kind of stuff. Nti propaganda zitambula zitya. Because all of this bino bye mulaba nti kati saawa zino muyinza okuba nga mubirabira wano naye nga propaganda bye mulaba kwendi mbadde nga mbeerangako gundi nakomyewo nze nabasuubiza kimu kyokka kati saawa zino Spiderweb twakomyewo era tujja kuba nga tusomesanga buli lunaku tujjagezangako okusomesanga buli lunaku. So anyways okiraba, so that is what I'm trying to show you. Okiraba nti gundi propaganda, when it comes to propaganda itself, it just goes far beyond. It goes far beyond. It's something that began years emyaka n'emyaka tebitandise kati. Okiraba
tebitandise kati ebya propaganda bino byemulaba kati abasinga when you hear the word propaganda you believe that it's only about simanyi nti it's only about politics. No, it's not about the politics. It's how much can you lie a common person, how much can they tell you lies gwe naawe kenyini nokola ki nokikiriza. Do you get it? How much can you be fooled? How much can you be lied to? Yes, Joanna Weber and you is now happy new year wamma. Yes, namwe ya then you Weber and you. Do you get it? So propaganda never banga overdose anti-propaganda just ngo utegera propaganda Museveni. Propaganda does not stop at Museveni. Propaganda is the most used tool. Buli wamu buli nsi yonna gyogendamu. But ewa Museveni, it's no longer about propaganda, it's about a deception. Kulimba. Because there's a difference between propaganda. Actually, jukira propaganda. Je tukoma okweyogera mu future. Propaganda bagenda nga bamulongoosa. Propaganda go bakozesanga edda. See, it's not the same propaganda go basobola okozesa kati. Naye kati wa Museveni, propaganda yakaddiwa. Ate takyalina because he forgot to update the system. Or he forgot even update himself agundo obwongo bwe okulaba nti Uganda bedi mu kulimba olwaleero oba benalimba mu gundi mu 1980s 1990s bengendo osobola okulimba mu gundi mu 2020. Do you get it? So what he forgot, the government of Uganda, the total whatever, like the one thing they forgot to do is updating, their own, propaganda. Bali balowooza mbu simanyi nti propaganda, the propaganda they used to use back in 1980s, 1990s is the same propaganda that they're going to use up to now. No, nedda. It does not work that way. Because brain obwongo bukula. Regardless whether kikirize kigane obwongo bukula. Nti buli lwokeera ku makya era osanga nti kyosanze era okula kyosaana ogira bwe beti nogira bwe nti oyinza okeera ku makya neweesanga wena nebiri bibali nga bakugamba gagundo ogwo omwaka oguwedde nga tosobola bikirizaamu olwaleero. Okiraba? Greenville, yes, sorry yad. Ndowooza abasinga tebafunye notification olwaleero. Okiraba? So that is what I'm trying to explain it to Ugandans. So, how do you know you're a victim of propaganda, and how can you avoid propaganda? How can you avoid propaganda? And first, before you even avoid it, how do I make sure that I understand that I have become a victim of propaganda? When the first sign of of being a victim of propaganda is emotional connection. Is an emotional connection. Try bobanga oyagala okwewala propaganda obulimba. Try to make sure nti kyeweegaseeko toteekayo omutima gona. Let me go back. Nti kyeweegaseeko, especially in terms of like tugambe nti nga kyosazeeko kebeere whether it's a religion or but of course religion, of course kirowoozaako naye nga ekikulu kiri nti kyolowoozezaako kyonna kyolaba nti ogenda okyegattako sooka okiteeke mu gundo obwongo okirowoozeeko naye nga n'ekirala kiteekemu omutima nga gwe kennyini weekakasiriza. Let me go back. Bw'oba ng'olina ky'oyagala okola, if ng'oyagala okwewalanga zigundi zi propaganda, make sure in anything that you do your own clarification. Because propaganda, in order to accept the propaganda, it goes by the level of your own understanding. The gy'okoma mu butamanya, if you don't know much, or if you are logically mye, if you are logically mye, then you are totally you are a victim. You are the first victim of a propaganda. Because one, propaganda is best when somebody is stupid. Let me go back. Propaganda works best when somebody is stupid. Nti propaganda gyekusanze nga amagezi mye, awo propaganda olaba bw'okwata guno ekijiko kya sukaali n'oteeka mu caayi
no mara n'ogira bwe bati gundi sukali n'anogga nti propaganda bwesanga ng'obwongo nga naawe bunafu propaganda anoga bulungi sukali oyuwamu buyu n'ogira n'okola bati n'anoga bulungi because propaganda it feeds on ignorance nti gy'okoma obutamanya gy'okoma okubeera victim of what? Of propaganda. So the one way to avoid it is one, to make sure until you educate yourself. Secondly, you fully you fully make sure until you are actually teaching yourself in order to understand everything. Otherwise, you are always going to be waking up nti bwokera kumakya ng'omaze okusoma ng'omaze okusoma kino and then bw'otuuka kweno level ate nosanga nekino kikusingako. How many of us have woken up n'okeera kumakya nga gwe obadde olowooza nti kino kyekituufu naye n'okeera kumakya ne kubaako akuzibula amaaso n'akugamba nti nedda gwe n'ogattagatta n'ogamba bannaye buli kaseera babadde nga banimbanga bwe bati this is how the government has been lying to me, this is how gundi ne gundi babadde nga banimbalimanga bwe bati kitegeera. So that is awakening. So kyetuli mu kusaba kiri kimu kyokka bannayuganda. It's very simple. Nti namwe kenyini, if you want to stop being a victim of propaganda from today moving on, is to try to use your own understanding. Nti naawe okozese gundi okutegeerako era nze nsiiba nga nkibagamba nti oyinza bw'omala okulya gundi emmere, when you finish eating food ng'omaze okulya emmere olubuto simanyi nti n'ogira bati naye n'owulira ngu oyagala genda mutooyi. Should anybody lie to you nti ogenda mutooyi kibi? Kambuuze. As we speak we tuli wano ndi bw'omala okulya emmere n'owulira nga oyagala genda mutooyi. I'm just using a very simple example. Nti n'okeera ku makya n'ogamba why maze okulya emmere olubuto luzimbye simanyi biki kangendeko gundi mutooyi. Osobola ogaana ogenda mutooyi ng'oli ng'akugamba ebigambo nti abantu you can never go simanyi nti n'akuwa gundi kyakuwadde kyonna. Anedda bw'ogenda mutooyi simanyi nti ojja zaala omwana bw'ogenda mutooyi simanyi okiraba. You cannot. I don't even know where somebody would even begin to lie to you about that. Kubanga gwe kenyini wamala okyeteekamu nti kino kyekituufu, bw'emala okola kino kiki ne kiddako, ne kino bwe kikolebwa kiki ne kiba nga kiddako, obanga wabyeteeka mu bwongo. So kyekimu, you would need to be applying the same common sense, the same understanding in each and every aspect. Nti kino bwemba nga nze kenyini akyerowolezaako, what can I take next, how can I do it, nga gwe kenyini gwabeera nga yeesaliddeko. That is the only way. Otherwise there is no best way. Tebakulimbanga, there is no best way to cure propaganda without you yourself standing up and say, hey, you know what, I am ready to fight against the propaganda. I am ready to learn. I am ready to teach myself. I am ready to move to next level of understanding. Otherwise, nyinza okujja wano, I can come here and teach you okuva ku Monday mpaka Sunday. I can teach you about the propaganda okuva ku Monday mpaka Sunday. But at the end of the day, if you yourself do not believe in you nti gwe kenyini osobola okweyigiriza oba osobola okwesumulula obwongo, era nenkya you wake up and you find yourself again you're still like a victim of a propaganda. I think ekizibu kye tulina mu Uganda, that we have so many victims of propaganda. Very many victims, even from the top government, even Museveni himself. Museveni himself, even though he's the master of the master of violence, he may be the master of violence, but he's not the master of propaganda. Do you get it? Because if he was the master of propaganda, yandibadde nga yalowooza engeri kijjayina okufugamu Abannayuganda nga buli kaseera ng'era n'asigala ng'ayagalibwa. But the moment oli g'ofuga n'akukyawa, kitegeeza nti propaganda waba nga takyakola. Propaganda kiringa kwana abakazi bangi. Ng'olwasooka waliwo bakwananga omu ne bakikiriza naye oluvannyuma ne bamala ne bakugwamu. That is propaganda. It's a very good example of propaganda. Nti amazima
propaganda ekweka amazima naye oluvannyuma ne gavaayo. But the best person who can hide the propaganda is the one who gets to last longer. Nti omusajja oba omukazi wo bw'aba nga akola ki nga acheatinga naye nga akulimbalimba nga buli kaseera naawe n'okigula. Yes, you have become a victim of propaganda. Kati gwe kiva ku ggwe n'omala n'okera ku makya n'osalawo n'ogamba why me I've refused nze kanoonyerize ye kituufu mukyala wange gundi akola ki is he like is he cheating on me or is he or is she teaching on me or kitegeera gwe kenyini n'ovaayo ne weenoonyereza. So kiri kimu. So bwe tuba nga tuli mu kugamba kiringa bw'ogamba gundi omusajja nga mufumbo oba omukazi nga mufumbo kubanga kiba kya busiru nnyo. Nze kankugambe kiba kya busiru nnyo nga buli omu yenna ajja n'akugamba ng'olabira ddala nti sayini gye ziri nga bajja nga bakugamba bannaye baawo twamulabye ne gundi mukazi we twamulabye ne gundi nga gwe oddako ng'owoza ng'ogamba naye bannaamwe naye nammwe mulimba mukyala wange abadde ewaka imwe abali wano musimanyi nti muli mukooza musimanyi nti biki mulindako mujja kulaba mukebereko basajja bamwe oba bakazi bamwe mwesiriwaze. Okay, it's different ng'osiiba ne mukyala wo oba nga mumanyi nti mubeera wamu mukola biki nga naawe ng'omwesigira ddala ku guno okuva ku mutima naye nga waliwo ziri zisayini nga naawe nga ng'ensi yonna ekiraba ng'ensi yonna ekiraba ng'erabirawo ddala amazima nga bajja nga bakugamba nti gundi ne gundi mukyala wo oba mukazi wo asiiba akola kino asiiba akola eri ne bakuleetera ne bakolera buli kimu kino nga n'omukyala n'omukazi yenna oba omukyala oba bbaawo nga naye kenyini akowaza sayini nga buli lw'omukubira essimu ng'akulimbalimba oba ng'akugamba nti bama bakulimba oyo gundi oyo mukwano gwange oyo sisita wange nga naawe olaba amazima. Naye nomala n'ogamba nedda si bituufu kati gwe oba ogamba nti you're not a victim of propaganda. Kambuuze okiraba oyo gundi abali wano just okulaba nga bagiramu mugiramu baleke mu mave temumala gundi obudde. Okitegeera. So that is what I'm trying to tell you, like, my people. Kiraba nti okulimbibwa oba okuwulirira gundi amazima. Sometimes gwe kenyini kiva ku gwe kenyini n'osooka n'okola ki ne weetunuulira n'ogamba from my own perspective am I being told the truth or am I being fooled? Because if you see signs just like the typical propaganda, if you see signs where somebody comes to you, you're both in a relationship and then you every time buli kumacha they lie to you. Okay, all this, all that, go now and 1 year, 2 years, 3 years. But they're lying to you. Such a person is lying to you. And you believe it. Simply means you have become a victim. So that is where propaganda, kunyweza, kukwatirira kao, nga tokyatoloka. Like you become so easy to deceive. Nti gwe buli kimu kyonna kibasuula wali okiriza bukirizi. Sikyekyo. So part of like actually nandibadde nga mpisama amaaso mu gundi mu kyaki ku gundi ku statement president of gye yateekayo era mwagiraba. Did you guys see the statement gundi ya president gye yateekayo ku gundi ya online? Yagamba yateeka ku gundi categories 3 when it comes to propaganda, especially in our struggle. Bamu bajja kujja nga beerimbye just so they can get like high numbers isimanyi biki like this manyi biki oluvanyuma beekyuse batandika okuvuma ngono noli kitegeera and then baveeyo and then odde ku gundi ku category of those who are actually within struggle naye nga balimbalimba leero bagamba nti zimanyi nti njagala ono naye nga eri bakuba ono njagala ono ola akuba ono kitegeera. There's so many ways to run like something that has to do with like a propaganda. Naenga at the end of the day it has to do with like your own understanding. So bana Uganda nze kyembagamba kiri kimu kyokka, use your own logic, use your own understanding okozesa obwongo obwo. Otherwise bwe tutakozesa guno obwongo bwaffe
mujja kitegeera nawandikako. I wrote something on kugundiku on my page naye mbagamba because of not wanting to understand obutakiriza amazima mutuule mugambe nti why kanneekiririzeemu nange I find my own truth. Bwe mukigaana guno omwaka nga bwe nabagambye mujja tegeera ku lwaki enkoko zinywa amazzi naye nga tezifuka. Because what ends up like happening when you are emotionally attached to propaganda, that is the mix of it's a mixture of disaster. Let me repeat it. When you are emotionally attached to propaganda, that is a disaster, because obanga wasalawo obanga you become like the same person as the person who who worships bana abasaba gundi abayimirira maaso g'emiti, the people who stand in front of the trees na oba gundi in front of an animal. You have become like you're delusional. Do you get it? Like you have become so delusional that you simply believe it, not because it is true, but because it has been, it has affected you emotionally that you cannot change. Obanga tosobola kwekyusa ogambe nti nedda kyendi mukola si kituufu, kyendi mukirizaamu si kituufu. Do you get it? That is the nature of propaganda. Nti bwe kukwatirira ddala eri ku mutima oba ogenze. Yes, abatwitinga please mugende maaso mutwitinge tugire tugende maaso. Do you understand it? So please, bobanga you have become like a victim of a propaganda. If you have become a victim of a propaganda, banai tandika weterize. You begin by looking at the situations around you. Bolaba, when you begin to see, especially at the time, bolaba nga waliwo debate ku online. When you see there is a debate going on, nga tonnabuuka bubuuzi nga tonnava simanyi nti nojja n'otomera. Please go through it and begin by understanding what is going on, what is being talked about. Be neutral, sigala makati. Osooka otereeza ogambe nti why kambiseemu amaaso eno n'eri ekituufu oba si kituufu. Otherwise ojja kwesanga bangi nnyo batomedde ku lwa gundi ku lwa propaganda. Wamma tambuza video sirike. Wakiraba kankiddemu wamma tambuza video osirike. Because if the more kankugamba amazima bannayuganda, the more we refuse to understand propaganda, in the future we are looking at a disaster. Mulinda gundi zi disasters ezitulinze no maaso. So the key important when it comes to this, like the nature of a propaganda, is continuously understanding and teaching yourself. Neweyigiriza mpola mpola okuva eno wansi mpaka waggulu. Naye bonalinda bannayuganda 2030 bannayuganda imwe mujja kubanga babazenya mu comedy mu movies. Mulinako mujja kubanga mulaba. They are going to be playing a movie about us. Nga bagamba bugambe nti there is a country, waliwo ensi somewhere in Africa nga propaganda omusuubula busuubuze Uganda nga tewali walala. And that simanyi, I don't even know what to tell you Ugandans. Tuli ba Luganda. Nze mbakwata nga b'Oluganda. You guys are my brothers and sisters. I take everyone as my brothers and sisters. When you are seeing us coming out each and every day nga tukuyigiriza ku kya propaganda nga mwebuzabuza, the more we continue okwefuulafuula simanyi nti okola ki. Kanneesekerere wamma Safina leeta akasala. Mulindako mujja kulaba in a few years Safina agenda baleetera akasala. Imwe mujja celebrating a propaganda mugenda kikiriza. Because when you look at the nature of actually for now it looks like things are like somewhat becoming like somehow better. Naye comparing ogwo omwaka oguwedde, when you compare the results of like propaganda from like last year versus this year, somewhat things are improving. Naye nga ogwo omwaka oguwedde
propaganda, especially in the beginning akalulu nga kakagwa, propaganda yalinga yafuuka propaganda. Mujjukira mu biseera bya gonde bya break news. Oh, break news. Nga nzijja no ngambaga abooluganda abasinga mwina mujja kutuka emitima ku lwa break news. Bajja bakutula emitima ku lwa break. Oli ajja olololo break news agamba simanyi biki nyarara ganamwe nga mubikiriza. Paku biki wakiraba. Naye kati saawa zino we twatuuse wakiri nti olabirawo ddala nti tugenze nga tukola ki nga tukyusa. We are slowly actually turning away from like propaganda, but we have not wama Eva webale nnyo ng'emitima nga gyakutuka left and right. Simanyi gundi, simanyi nti ali ggulu, simanyi nti bamenyese, simanyi nti bana break news zaali nga zaafuuka break news even before that. Nga ffe tubeera eno ng'otuula butuuzi n'okiru because anyways nze kambaleke naye nga nze kyenzize kuba kyembadde nga njagala obbayigiriza kintu kimu kyokka, propaganda. And are you a victim of a propaganda? And going through it, the propaganda is just like it does not stop. Propaganda tekoma mu just bibye mulaba Uganda. Era bwoba ng'okkiriza nti just propaganda ebyolaba bya propaganda mbusimanyi nti bikoma Uganda, muganda wange, you are still a victim of propaganda. Because with the propaganda, it goes by the level of your own understanding. And so, bwekubanga okuloozaako kukomye kwekyo ng'olowooza mbu simanyi nti propaganda gw'omanyi akomye gunde Uganda, you are still a victim of a propaganda. Because when you cross the border, it's the same thing. When you go to another continent, it's the same thing. Propaganda. Naye nga ekiriwo, propaganda evolves. Propaganda evolves with the society. The society gyekoma okula okutegeera nti ne propaganda agenda ng'akyuka. You can never eliminate propaganda. You can never eliminate propaganda. Kankulage the reason why you can never eliminate propaganda. Abaana abato temusiba nga mubalimba nti omwana bw'akaaba ngomugamba banaye baby okay kale sorry okay ma tata agenda kujja agenda kuleetera gundi ki agenda kuleetera gundi enyonyi simanyi nti agenda kuleetera gundi toyi omwana n'asirika goloze kiki ky'omukozi omukubye propaganda. That child, the child you have just told not to cry, that you're going to buy them something, you have now used propaganda to manipulate the child. Because now the child is going to believe in you. The child is going to be like, okay, mommy or daddy said, okay, he or she is going to bring me toys. Mommy or daddy is going to bring me toys. Omwana n'asirika. Naye ng'enkya omwana n'akula n'aweza emyaka egy'okutegeera. Oyo omwana oba nga tokyasobola omugamba nti okay nedda omwana ali mu myaka gundi 15 bw'akaaba oba bw'anyiiga, you can no longer go back and tell the same child who's 15 years old n'omugamba nti yaba naye sirika ngenda kuleetera gundi ebyokuzanyisa. Oyo omwana olowooza n'akuddamu atya? Do you get it? Let me give you an example. Our president Bobi Wine yazaalibwa mu gundi mu kaseera nga Museveni nga naye yakawamba ki nga yakawamba gundi Uganda. By then, if our president was somewhere to government yalinga mugundi mu myaka nga gundi ng'emyaka 10 mugundi mu 1980s, Museveni okujja n'amulimba n'agamba nti bannaye abavubuka abaana bato simanyi biki mujje mulwane simanyi biki. Of course awo osobola obbalimba nga ne president waffe at some point believed in the propaganda of Museveni nga naye alina bye yakiririzaamu ewa Museveni ewa abazadde ewa abakulu ewaani. Naye n'otuuka gundi mugundi mu 2000 ngagamba bannaye nga bansibanga gundi amatu back in 2000 nomala nogamba nomala n'okola ki n'okibuuka. And we're here in 2022 g'osobola okuŋŋamba kye baalimbisanga gundi president waffe mu gundi mu 1980s oba mu 1990s mu bakulu abenkana gundi emyaka gye president waffe bwe yabalimbanga mu egyo emyaka, g'olowooza aba asobola okuddamu n'akikozesa ku gundi ku myaka gye tulimu ku gundi kuffe ne generation gye tulimu? Do you think Museveni
has even that capability of like, try to fool exactly the same young people of this generation. Do you get it? Bobanga obadde ng'ozze ng'ogobereranga buli kimu kyonna. So kyekyo kye neetaaga obagamba. So mwenna abali mu kulimbibwa kati, mwenna abali mu kubelievinga in propaganda, temufaayo naye mujja kuswala. Let me go back. Nti abalimbibwa olwaleero temufaayo, because that is the level of your own understanding. Ate tesobola banenya. We cannot blame you. However, the longer we take to understand, the more it becomes a problem. Do you get it? Because right now, we need people who are fully awake, abana Uganda, ababufu, abamanye ekyokola, so that in the coming years, mu myaka ejijja, tujja kubanga wakiri tulina mugona akakoze eki akategeeramu. Nti ojja kubanga naye togenda kwesekerera bundi nnyo. You're going to stand there ogambe nti banna naye nga kituufu. Ekitegeera? That is a part of propaganda. Propaganda is a way of getting into your mind, okuyingirira mugundi mu bwongo obwo ne babuzanyiramu akapiira. So gwe naawe bw'obaleka era weesanga gwe refari nga gwasalawo ogwo omupiira, nga abakuzanyira ku bwongo n'obeegattako n'ofuuka refari mu bwongo obwo. They sit in your own brain, mugundi mu mutwe gwo ne baguzanyirako, naawe n'osigala ng'osamba akapiira, yeggwe refari, yeggwe kibikibi. Anyways, kasita mukitegedde. So please, let us try to be wise. Let us try to use what God given a gift. Ekirabo Katonda kye yatuwa ekyokwenunula bwe bwongo. Si kyekyo kansubire mukitegedde, and kansubire mwasharinze obubaka eno neeri buli omu yabufunye, tugire tugende maaso. So mwenna abakuba amasimu ku gundi ku line yaffe ya bulijjo Spiderweb, mubanga mwenna kimwagala ogamba bana Uganda, line nzigule. The line is open. You can call and give your bubaka ku gundi bana Uganda buli kimu kyonna obulamu bugende maaso. Naye nga ekikulu kiri nti tukikirize tukigaane, abana Uganda level gye tuliko is the level of awakening ourselves. Twezuukuse, tuzuukuke, tuyige kiki kye tulina okukola, tubeere babuufu, tutandika okubeera nga tukola ki nga bye tukola. We have some sort of understanding nti tulina obukakafu, because with like propaganda, anybody who can just accept anything without proof, you're a victim of propaganda. Ekiraba ekikulu kiri nti kyolina okola kiri kimu kyokka, nti buli kijja mu mikono gyo kyokola kyokka, gwe kennyini weewa obukakafu. Gamba bugambi nti okay, do I accept this? Can I approve this? Ekimale kiyingire mu gundi mu bwongo obwo. Naye bw'okireka bulesi, abasinga mwagulawo obuguzi kigeeti. Okiraba? Gwe abasinga mwagulawo obuguzi gundi geeti, just mwaleka bulesi, bayiwamu buyiyi, batekayo buteesi. So ge kaseera ogalewo geeti, oyimirire ku mulyango, nti buli kijja naawe osooka okisengejje nga gundi Jafari bw'agamba, osooka okisengejje okinoonyerezeeko gambe nti is it true or is it not true? Can I apply logic behind it? Kozesa gundi obwongo okulaba nti naawe kennyini oba osobola okirowoozaako nti does it make sense? Even if it doesn't make sense today, naye making a sense mu myaka 3-5 ejijja maaso. Do you get it? Does it make sense in like 5-10 years in the future? Si ekyo abooluganda. Because if we do not, bwe tuba nga tusobola okwetaasa mu ngeri ekyo, wamampoza saliyo z'ogamba ki? Mbadde nga kwendi nga bulijjo, mbadde nga mbeera ng'eno mu kamooli. Anyways, I was waiting to see if some people are going to make phone calls. Naye manga temugenda kuba nze ngenda maliriza wano, and I am going to remind you again, we are live on Facebook. Yes, Greenville, yes, webali nnyo. Kyekyo kitwetaaga, please, kye tubasaba kiri kimu kyokka, mubeere nga musengejjanga gundi buli kimu kyonna kikutuuseeko. Toddagawo n'okkiriza bukirizi, otherwise tujja kulabanga gundi the victim of propaganda. And we're going to begin labeling you as the victims of propaganda. Mwetaaga gundi eddagala.
bw'oba nga tosengejja gundi bwe bakuwadde. Ekiraba? So please tulina okumakinga sure. Yes, tulina okumakinga sure nti ffe nga gundi nga Bannayuganda nga gundi nga babulijjo abali mu nkyukakyuka, we fight very hard okulaba nga buli kijja we make sure nti we understand it. Nga we get it. Otherwise mujja kwesuula mu mitego gye mutamanyi, mweswaze mwesaye nga mugudde mugundi bimukoze eki mukavuyo kamutagize kamutalina magundo obukakafu. Anyways, ndowooza tebali yagenda kuba ku masimu. For me, I am still around. I'm webale nnyo. Anyway, sijira tugende maaso. Since you propaganda tulina omukendeeza. Propaganda is just like a matter of like understanding. Bw'oba ng'otegeera propaganda tebasobola kuguza propaganda n'omugula. Bw'oba ng'olina amagezi oba ng'okozesa guno amagezi amazaali agawola tewala asobola okulimba n'akuleetera bi propaganda nayo n'obiikiriza. Because jukira propaganda is just akazanyo kagunda akakoze eki. It's a blame. It's a game they play on your brain. Bakuzanyira ku bwongo. So nawe joko mogulawo ekigeti ky'obwongo n'okigulawo ne kibeera nga kiggale nga kigule ne bayuwamu and you accept it, ne bayuwamu you accept. La hawla wala quwwata. Ojjakeera ku machanga tomanyira kumanya nga you not even understand. Actually, even like gunde ekyali ki ekyakatengu, even katengu is part of the propaganda. Nti abasinga mwali nga temukiraba naye kati sauzi n'olaba Bannayuganda bangi nnyo mwavaamu akatengu abatyanga. Even the people who used to be scared of coming out okulaga gunde zi faces zaabwe kati be bavaayo balaga zi faces bakoze eki. That is all part of propaganda. So you need to make sure that you always understand. It's a part of being logical. If you logically understand, then they can never fool you. Even if you temporarily do not understand something, when you wake up tomorrow you end up finding the truth, and then you learn from it, know yiga, then you improve, and then another time and another time. So anyways, nze ng'amaliriza mwebale nnyo mwenna ababaddeko. Jukira tuli live ku gundi ne ku YouTube yaffe eya gundi ya Spiderweb TV channel buli wamuwona. So abo abatakyasobola okubeera ku Facebook mulimu blocking zi accounts zammwe biki kyolina okola, you just type in #Spiderweb YouTube, Spiderweb TV Uganda, and you will be able to find the channel, and we are playing live right now on Spiderweb TV on kugundi ku YouTube. So anyways, so sijja bamalira obudde mbadde nga nze wano bayigiriza kimu kyokka kikwatagana ne kugundi ne ku propaganda. So please make sure weeyigirize, make sure obeere mu buufu. Si kyekyo just kozesa gundi obwongo obwo. If kinga side bwe nzijja wano ne nkugamba nsiiba nga nkibagamba gundi, it's very simple. If I come here and I tell you a cow has given birth to a god and you believe in it, it's your own problem. It's not my problem. Bwe nzijja wano ne nkulimba nti embuzi yazadde gundi ente n'okikiriza, nga nzaakulimbye nga nkimanyi nti nkulimbye, goloza do you think I'm going to care if you've accepted it or not? No, sijja bifaako, kijja kuba nga kivudde ku ggwe. So you who accepts it, you are the problem of yourself. Tolowooza mbasimanyi nti oyo abikuleetera ye problem. No, it's not the problem of you. You who accepts whatever they give you without nga tosengejja, yegwe gundi yegwe nanyini kizibu. Beba kuwa gundi chai nga bamuyima amajani naye nga tebamusengejja gwe n'omunywa. Who are you going to blame? Wakitegedde nti chai bamuyima amajani naye tebamusengejja gwe n'omunywa. Oba ne wakuwa gundi amalwa nga gajuddemu gundi simanyi nti amacupa zimanyi nti gajuddemu biki naawe n'oganywa nga kyokka n'obiraba nti mujuddemu amacupa. Who are you going to blame? Me? No? Neesanyuwa maama sokundeke. Kijja kuva ku ggwe. It all comes from you.
so please tubeere nga twetereezanga. So anyways, nze ng'amaliriza kyembasaba kiri kimu kyokka, mubeere nga mwe kennyini mwebeereremu. Try to teach yourself, try to make sure until you understand everything that people are actually giving to you. Use many tools. Olina gundi bingi byosobola okozesa. You can ask your friend whom you think like maybe they know, or osobola ogenda ku Google nonoonyerezaako. You can even search on Facebook n'olaba nti ye baana abapost nze kozesa gundi obwongo obwo. Connect the dots. Bakiyita connecting a dots. You connected the dots here and there and then you get to understand. Otherwise, nze kambaleke ogwange kangumaliriza wano. Wama Maria weebale nnyo. Wakiraba? So tubeere nga tudefendinganga amazima, tubeere nga tukozesanga amagezi gaffe, and many things. Use any tool you can find in order to educate yourself and stop being tukendeze just okubeera kawo nga tetugize. Bangambe bannayuganda temuli mu kutwitinga, ngenda bablockinga nno, ngenda bagoba n'eri mu group. Ate ngenda tandika okubeera omukambwe because nabatadde eri mu group twabakyuza ne tubateeka mu groups ez'enjawulo naye nga temukyagala kola emirimu, so tujja bagoba. Nze n'abagambe tujja bagoba, twagala gundi ya abajja ne mwekwasa gundi ya ebitaliyo, nedda n'oyo propaganda temutuleeta ku gundi propaganda omwe mugundi mu gundi ya kukyokulwanirira gundi ensi yammwe. So anyways, mwebale nnyo. Nze kamalirize wano. I will see you guys again sometimes tomorrow. Nga bulijjo sikyekyo. Jja kwesanga, I think it's same time tomorrow. Yes, same time tomorrow. I will see you guys again, and we're going to be talking about other stuff. Sikyekyo. So anyways, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.